بگو چیز. خب میریم سراغ ادامه بازی. اگر اشتباه نکنم فکر کنم اپیزود آخرمون هم باشه. اوه دارن میان، بذار بیان. نه مشتی هم پیگیرم دارن میان. جون میخوام جون. خبری که نیست فعلا تا اینجا. اینی آها چه سگ جونایی هم. چرا نمیمیره؟ شرایطی هم هست این که اصلا نمیتونیم با شاتگان یه چیزی بریم. نه این میخواد. اون جون اون تا دارم میبینم. بله خب جفتو زدم. نبود. اوه 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 درد. و دیگه وضعیت گلوله ها داره کم کم رو به خرابی میره. بذاریم نزدیکتر شم ها. جونی مونی هرچی جون بیشتر بده ما بیشتر استقبال میکنه. این مشکوکه گفتم.
صورتش یه حالی به هولش دادم. بیاین بیاین بیاین. نپس خسرو شکیبایی. احساس کنم این بالا یه چیزی این دیدم. نه بابا. خب گوله‌های متاسفانه یوزیمون هم داره تمام میشه. یعنی چی؟ چی شد؟ آخه بابا چرا با من اینجوری میکنی؟ نکنین، من جون ندارم. من جونم کمه. بدبختم. درد و پین. بعدی. هی بابا بی ادب گستاخ. یعنی فعلا که خدا دوستم داره، بعدم دوستم داره مسکه. Reports of a fire at the Punchinello Manor in Westchester. The manor is the home of Angelo Punchinello, the alleged head of the Punchinello crime family. The police are now saying, contrary to their earlier statements, that Max Payne is still alive and at large. He continues his vendetta against the mafia, of which this last act of arson is attributed to. I had no recollection of setting any fires, but I did remember the flames. خب من فکر کنم مرحله قبلی، یعنی چپتر حالا اپیزود قبلی مرحله آخر بود، چون یادم آخرین مرحلهش یه بالای آسمان خراشی هستیم که یه هلیکوپتر هم روش بود. یعنی طرف میخواد مثلا آدم بده با هلیکوپتر فرار کنه. حالا دیگه چیزی نمیگم. اوه بعد یهو نه بابا خوب شد نزدم، الکی تیر هدر ندادم. اه اینو ای بابا باز زد. تا میتونین بچه سیف کنه. اینو فکر کردم ندیدمش، مجبورم با تکل بزنم که کله بزنم. این که میدونم این پشت سورپرایز واسم داریم. به به. حالا نه دیگه گوله شاتگان به دردم نمیخوره. Hold it.
جلوش پشتی است؟ نه. اینجوری. اوه خب بیایم بالا بینم، بیایم بیرون بینم، بیایم بیرون. خبری نی. این نمیخواد کاری کنه. بگو چیز. چی شد؟ این داره میاد. خوبه. خب از اینکه از بچگی زیاد میمونه خوبی با شاتگان نداشتن، اصلا ترجیح میدم با شاتگان هم نرم. حالا همین. خب این از اینو به نظر میاد اون ته دیدی. نبود؟ چرا هست؟ خود به خود؟ آها فرار کرد؟ بزنم پودرش کنم شیطونه میگه. داره عصبانی میکنه. خب یعنی چی؟ اوف. A payphone started to ring. کدوم پیفون؟ Yeah. Thanks, Payne. Whatever does it for you. This is Alfred Woden. I can give you the name of your enemy. Come to the Asgard building presently. We are expecting you. Woden was waiting for me on the steps of the old building. Mr. Payne, let's go inside. The others are anxious to begin. The others? Despite the general misconception, this building actually predates the City Hall by 2 years.
us being the oldest municipal building still in use here at the foot of the Brooklyn Bridge. No kidding. The old man played tour guide as he led me through a dark, domed hall. The answers I was after loomed large ahead. Mr. Payne, I would like to introduce you to my colleagues in what we call the Inner Circle. You've been watching too much X-Files. You have seen the files on Project Valhalla. We can fill the gaps, provide you with the information missing from those files. We were all involved in the early stages of the project during the Gulf War. What's the catch? We would very much like to blow this thing wide open, but our hands are tied. Her name is Nicole Horn. She was the key figure in Project Valhalla. When the funding was discontinued, she simply refused to quit. She knew exactly what she had in her hands. Nicole Horn is the president of Acer Corporation. She has more than half the city in her pocket. This must be kept under wraps. If you try to go public with this, we will deny any knowledge. We need you to take her out. Afterwards, we can protect you, make all the charges go away. That was the cue for the killer suits to kick in the doors and swarm inside. It was an impressive floor show, but I decided to leave early anyway. It was only a one-story fall. Lucky me. خب بازیکن میپیچه به بازی. در کجاست؟ قفله. خب معلوم الان میام بیرون از یه جا دیگه. نه ما باید بریم تو. آخ چقدر بچگی من عاشق این موزیک بودم. برو بابا اون بالایی که تو کاری ما نداری. One of the monitors showed what was left of the inner circle. چی شد؟ کی فکرشون کرد؟ بازم کسی داره کاور میده؟ On screen, the so-called corpse of Alfred Woden stood up, miraculously waking from his dirt nap, looking smug among his dead pals. In the land of the blind, the one-eyed man is king. I didn't know how he'd pulled it off, but it was a pretty slick way to get out of all his promises. Most of what he had said fit too well to be a load of crap. این بعد از این کاتسینا سیف میکنم که وقتی اگه 1% دوباره مردم مثلا نخوام دوباره کاتسینم از اول ببینم. داستان بوداره. چیکار کرد بام؟ یادم تو خب بریم بالا.
بی نمکایه. فکرم 2 نفر. بعدی 1 3 وای هر جای ممکنه قایم شده باشن ها. اوه حدس میزدم اینجا یکی باید باشه ولی ماشاءالله همه جام بودن. And what is your answer to those saying that he is actually providing a service long overdue to the city? This crusade nonsense has gone too far. He's out of control. It must stop. He will be stopped. That was Deputy Chief Jim Rivera from the New York City Police Department. دنبال منن؟ اولالا دیدم زده فول گفتم جا نیومد. A videotape lay on the desk. فعلا دنبال جونم اجازه بده. Nicole Horn had blackmailed the inner circle into silence. The tape came with a curt extortion note on a piece of expensive paper. I remembered Candy Dawn taping her clients in action on the side, selling the tapes to the highest bidder. I was sure that kinky sex was nowhere near Alfred Woden's worst sin. But I had a feeling that when this was over, any collateral would come in handy. Woden had left me a present. قبل از اینکه کادو تو بخوای باز کنی یه دقیقه اینجا رو بگرد. این چیه؟ Woden had taken care of my mission preps with military precision. The critical areas in the Acer Corporation headquarters blueprints were circled in red. The president's office was at the top of the building, right below her penthouse suite. The elevators were controlled by a security computer, part of the mainframe located underground below the building. The high-rise was sealed as tight as a sci-fi fortress. Nothing seems to stop Acer Corporation's phenomenal victory march. Incredibly, the stocks are still rocketing. Worried experts already see a danger in the company's success. Some have gone as far as to say that Acer Corporation is about to become an even bigger monopoly than Microsoft ever was.
میتونم نزنم برم ولی میترسم جلوتر یه سر روم سبز شنم این دوتا. دوتام کم بشه خودش دوتاست. اوه یعنی جونو آخه ببین تو، آخه جونو ببین لعنتی چی آخه. باز رسیدم به بوس. اشتباه کردم، خیلی اشتباه کردم. بعد نارنجک انداز هم میبردم همینجا رو میزدم جفتشون بال میزدن. شرایط خیلی سخت شد، خیلی سخت شد. اصلا نمیدونم چقدر دارم برم پایین، نه دارم Best پایین. movie ending ever? Gotta be Butch Cassidy and the Sundance Kid. A hero's end, going out with guns blazing. Never. What? Gotta be Butch. تازه فهمیدم. The best movie ending ever? Gotta be Butch. باز آخه مگه ما هر کاری میکنیم میره رو هوا، برای همین نتیجه میگیریم The best چی؟ movie ending ever? What the? Hey. نمردن اینا، نمردن نمردن. نه بابا بالاخره جون میخوام آقا، جون میخوام بابا، جون. این کسی میاد؟ خیلی جونم کمه، خیلی جونم کمه، یعنی نمیاد کسی؟ I had dreamed of revenge. Those dreams were always nightmares, of coming close and then failing. Now I was close. I had a name to guide me, Nicole Horn. I had nothing to lose. وای وای جونو ببین، جونو ببین. حالا چی The میشه؟ Inner Circle had quite a... Project Valhalla had not been the only thing the Inner Circle had been involved in. There were rows of cabinets full of files. The Serpentine Secret Society went back a long way, always pulling strings from the shadows. I couldn't say I was sorry. Woden's move in some Byzantine power game had cut the Circle's membership roster to 1. The old man wanted me on cleanup duty. It was my mess too. Track record. خب پس اینجوری هست. یعنی چی؟ آها تابلو بعد از یه جا برم بالا دیگه. این چه عمره؟ آها مگه این که
اینو بزنم. آره گفتم. من که اینجوری یه خرابی به بار بیاریم. مجبور بودم، یه جون نداشتم. اوه میاد اومد. شیطون بلا، همه جا رو میخواستم بزنن دیگه. اه. مثلا باید بریم این تو. چرا؟ اینجا میتینگ بوده؟ بکاپ نمیخوایم خوشگلای منم و شما بیبی ها. اوه گله گله گله. نو مانی نو هانی نو بولت نو بولت. نه بابا، اون بادش میگرفت به من رفته بودم. ای بی شرف. گوله رو میتونستم بعدن استفاده کنم و نذاش که. آها
تا دیگه از این غلطا نکنم. من دنبال پله بودم، یعنی بیشتر توقع داشتم پله بیام. کی وا کرد؟ یعنی چی؟ اوف. با کلت خیلی بده. وضعیت گلوله هم خوب نی. CIA, FBI, you've seen one, you've seen them all. Sure, good for a practice. Found him. عجب گلوله، عجب اسلحه ای. حیف که هیچی جون ندارم. Take him down. Shoot to kill. Let's finish this. من که عجب تکون نمیخورم. شوخی میکنی دیگه. بگو شوخ با هیچی جون، با هیچی جون. یعنی خدا را شاکرم که اجازه داد یه تیکه رو راحت رد کنم. Mine wasn't the most original approach to the problem. It wasn't as if it hadn't all been done before. An eye for an eye, the first principle of revenge. Old as dirt, still going strong. The cardinal rule in going after someone with an intention to kill was not to make it personal, which it almost always ended up being anyway. It did with me. I took my time cruising around the city in the snow. There was no hurry. I knew what I had to do now. I took my time thinking about it, building up the rage. When I was ready, I parked the stolen wheels at the front entrance of the Acer Corporation headquarters. Got out, got in, got cracking. I had a bullet with Nicole Horn's name on it.
I had 10,000 bullets with the hag's name on them. She had ultra-high-tech security systems, enough mercenaries and weaponry to start World War III. There was no fear. New York disappeared behind a veil of snow. I had crossed the threshold. This was her domain, sleek and sexy and soulless, all glass and steel. A place of color-coded security keycards, metal detectors, and surveillance systems. Colder than a walk-in fridge. Cold as a gun.